Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sankara. Now we are going to read the Vicarious Liability case. So of course, please remember, this is a criminal vicarious liability, not the vicarious liability I told you in the law of torts. Of course, you can compare it with the law of torts also, no problem. Vicarious liability on the directors vis-a-vis the company, whether it exists or not. Supreme Court judgment. In the case of Sanjay Dutt and others, not our cinema actor, Sanjay Dutt and others versus the state of Haryana, 2025. Honorable Supreme Court deliberated the issue of vicarious liability by setting out certain legal principles. You know, as per Article 141 of the Constitution of India, the law laid down by the Supreme Court has to be followed by all the lower courts. These are the legal principles, that is judge-made law. You have to understand. Right. Now, please remember, vicarious liability will exist only when there is a statutory relationship, when it is mentioned in the statute. That's why మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఏదన్నా కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్లో క్లియర్ రాయాలి. If any fine is imposed, because company is a juridical personality, artificial personality, if it is fined, somebody has to pay. If it is jailed, somebody has to go for jail అని క్లియర్గా రాసుకోవాలి. లేకుండా ఉంటే ఎవరి మీద పెడితే వాళ్ళు పెడతానికి లేదు. You can't fix up the liability of them, vicarious liability. So before starting the video, let us understand the concept of vicarious liability as I told you in the law of torts. Vicarious liability is the liability which arises from the relationship and discharge of duty, relationship between master, servant, principal, agent, partner, government and its employees. That's why the famous legal maxim, qui facit per alium per se. He who does the act through another is deemed to have done the act by himself. If the owner gets the work done by his servant, if the servant does the same as per the instructions of the owner is deemed to have done the act by himself. Likewise, respondent superior for the act done by the servant, even though there is some mischief, if it is done as per the wishes of the boss, then boss is liable because he has got deep pockets. Respondent superior, make him liable. That is vicarious liability. So now let us understand the problem. The range forest officer, he lodged a complaint against the CEO, the managing director and the general manager of Tata Realty and Infrastructure Limited. Of course, they were booked under Punjab Land Preservation Act 1900. Right. So please remember, because they have laid some they have constructed pipeline beneath the property of Sanjay Dutt. ఇది హైవే మీద, రోడ్ల మీద కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేషనల్ హైవే ఉంది, నేషనల్ పక్కనే 6 పైప్ లైన్లు వెళ్తాయి. ఒకటి రిలయన్స్ వాళ్ళది, ఇంకోళ్ళది టాటా వాళ్ళది వెళ్తూ ఉంటాయి. వీళ్ళేంటి అప్పుడప్పుడు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా తవ్వితే పక్కన పోతుంది. దెన్ దే విల్ ఫైల్ ఎ కేస్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు, అబ్బే వాడేవాడు ఆ ట్రాక్టరు లేకపోతే జేసీబీ వాడబ్బే నాకేం తెలిసింది, వాళ్ళు పలానా చోట తవ్వమన్నారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మేము జాగ్రత్తగా తవ్వమన్నాం అంటారు. ఇండిపెండెంట్ కాంట్రాక్టర్, రైలెన్స్ వర్సెస్ కేసు లాగా తలకాయనెత్తి లా ఆఫ్ టార్ట్స్లో. రైట్. So here they have laid a pipeline beneath the lands of the so-called Sanjay Dutt. Therefore, he filed a case against them, and police, they filed a case against the so-called CEO, MD and GM. ఎందుకంటే వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యి వచ్చి ఉండరు, వాళ్ళకే వేసినప్పుడు వాళ్ళు హైకోర్టుకి వెళ్ళారు. హైకోర్టుకి వెళ్ళి క్వాష్మెంట్ 482 CRPC కింద వేశారు. ఏమిటిది? బికాస్ ఇట్స్ ఎ కంపెనీ, వీ కాంట్ బి హెల్డ్ లయబుల్ ఫర్ ది యాక్ట్ డన్ బై ది సో-కాల్డ్ పైప్ లైన్ వేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ మీద పెట్టుకోండి, మా మీద ఎట్లా పెడతారని చెప్పి కంపెనీ వాళ్ళు దే వెంట్ ఫర్ క్వాష్మెంట్.
పని హైకోర్టు కూడా ఒప్పుకోవాలి. క్వాష్మెంట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ డన్ అఫెన్స్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బేర్ ది ఎక్స్పెన్సెస్, యూ హ్యావ్ టు పే కాంపెన్సేషన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు గో టు జైల్ అని చెప్పి ఒప్పుకోరు. దాని మీద హైకోర్టు మీద సుప్రీంకోర్టుకు వచ్చారు. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, సుప్రీంకోర్ట్ విత్ ఇట్స్ విజ్డమ్ దే హెల్డ్ దట్ హైకోర్ట్ హ్యాస్ కమ్ టు erroneous opinion. No doubt, vicarious liability we appreciate, but it should be statutory. There is an application, there should be some statute to link up these people. Vicarious liability, law of tortsలో okay, because personal discretion of the judge కాబట్టి ఏదైనా ఉంటుంది. But here in criminal liability, vicarious liability, there should be some statute. Therefore, please remember, if an individual offense on behalf of the, if any individual commits an offense on behalf of the company, definitely you can pay the compensation, but you can't make the CEO, MD and GM run to the court and appear before the court. They are not criminally liable. Law of torts కూడా civil liability, criminal liability ఉండదు. అలాగే if a statute accepts, okay, దీని ప్రకారం ఎస్ దే ఆర్ క్రిమినల్లీ లైబుల్ ఒక యాక్ట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ లేదు. కాబట్టి సింప్లీ డోంట్ మేక్ దెమ్ యాజ్ అక్యూజ్డ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ ది కంపెనీ ఈజ్ ఆర్డర్ టు పే కాంపెన్సేషన్ దే మస్ట్ పే అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వయా మీడిగా చెప్పడం జరిగింది. కేసులో ఇంపార్టెంట్ కేసులో, ఎందుకంటే ది రోల్ ఆర్ కాండక్ట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది CEO షుడ్ బి such that he has allowed them to lay the pipe. డైరెక్టర్ గారు లేకపోతే CEOను ఏ సెంటరా మీకు ఎందుకు చూసుకున్నా అని ఉంటే ఎస్ దే ఆర్ వైకేరియస్ లయబుల్. వాళ్ళు ఎక్కడో బాంబేలో ఎక్కడో కూర్చుని ఉంటారు. హౌ కెన్ యూ ఫిక్స్ దమ్ అప్ అని చెప్పి వైకేరియస్ లయబిలిటీ నాట్ అలౌడ్. కేసులో చెప్తాను ఇంపార్టెంట్. రవీంద్రనాథ్ బాజ్పాయ్ వర్సెస్ మ్యాంగళూర్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ 2022. Ravindranath Bajpai versus Mangalore Special Economic Zone 2022. Supreme Court held that there can't be vicarious liability unless statutorily specifically provided. ఉంటే వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. సో ఇదన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ రిలేటెడ్ టు vicarious liability, particularly criminal liability. సివిల్ లయబిలిటీ అనగానే SBI వర్సెస్ శ్యామాదేవి, గ్రేస్ లాయడ్ వర్సెస్ గ్రేస్ స్మిత్ అండ్ కో, ఈ కేసులను చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.